Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my dear students, how are you today? I hope you are all fine. So nice to meet you again in this video. Okay, we'll continue our lesson today about conditional sentence type 3. But before we start our lesson, let's pray together. Okay, let's start it. Conditional sentence. The type 3 conditional is used to refer to a time that is in the past and a situation that is contrary to reality. The facts they are based on are the opposite of what is expressed. Jadi maksudnya adalah kalimat pengandaian tipe ketiga digunakan acuannya waktu di masa yang lampau. Situasinya bertolak belakang dengan kenyataannya. Nah, faktanya itu pokoknya selalu bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi. Seperti itu. The type 3 conditional is used to refer to an unreal past condition and its probable result. Nah, yang tadi seperti saya katakan bahwa conditional sentence tipe ketiga digunakan kepada kondisi di masa lampau yang tidak nyata atau hasilnya itu bertolak belakang dengan kenyataannya. In the type 3 conditional sentences, the if clause uses the past perfect and the main clause uses the perfect conditional. Nah, di kalimat pengandaian tipe ketiga, if clause-nya atau anak kalimatnya menggunakan tenses past perfect dan main clause-nya atau induk kalimatnya menggunakan perfect conditional. Okay, let's continue about form. Gimana sih rumusnya untuk conditional sentence type 3? If, past perfect, conditional to. Nah, conditional to rumusnya adalah would, have, plus past participle. Past participle merupakan verb bentuk ketiga. Atau kalian bisa rubah dengan conditionalnya terlebih dahulu atau induk kalimatnya terlebih dahulu, baru kemudian if clause-nya atau anak kalimatnya. Conditional to would have past participle, if plus past perfect. Contoh kalimatnya di example, if I had found her address, I would have sent her invitation. If I had found her address, I would have sent her an invitation. Jelas ya contohnya? Okay, let's continue about past perfect tense. Before we menuju kepada contoh soalnya, you have to know about past perfect tense. Rumus verbal sentence untuk past perfect. Positifnya subject, had, verb, 3, and then object. Negatifnya subject, had not, hadn't, verb 3, kemudian object. Interrogatifnya had, subject, verb 3, object, question mark. Oke, untuk kata bantu had, subjeknya semuanya sama ya. I, you, they, we, he, she, it menggunakan kata bantu had. So, in the past perfect tense, kata bantu yang digunakan adalah had. For past perfect tense nominal sentence, rumusnya adalah subject, had been, kemudian noun or adjective. Negative sentence, subject, had not or hadn't been, noun, and then adjective. Interrogative sentence, had, subject, been, kemudian noun or adjective, question mark. Kata bantu had been untuk subjek I, you, they, we, he, she, it. Jadi bedanya hanya ditambahkan kata been untuk nominal sentence sebelum kata benda atau kata sifatnya. Let's continue about conditional to. Nah, rumus verbal sentence untuk conditional to adalah subject, would have, kemudian verb 3, kemudian object. Negatifnya, subject, would not or wouldn't, plus have, plus verb 3, kemudian object. Interrogative sentence-nya, would, subject, plus have,
plus verb 3 plus object question mark. Nah, untuk kalimat nominalnya di conditional type 2 gunakan subject would have been. Jadi berbeda tadi, hanya ditambahkan been. Kemudian negatifnya subject wouldn't have been, noun adjective. Interrogatifnya would, subject have been, noun adjective. All the forms you have to remember that. Karena memang conditional sentence rumus yang terpenting harus dihafalkan. Nah, remember that we have to use verb 3 or the third verb in the conditional sentence type 3. Jadi di kalimat pengandaian tipe ketiga kita menggunakan verb bentuk ketiga di semua rumusnya. Itu perbedaannya dengan kalimat pengandaian sebelum-sebelumnya. Oke. This is the example of conditional sentence type 3. Complete the conditional sentence type 3 by putting the verbs into the correct form. Use conditional to with would in the main clause. First, if you study, study-nya ada kata kerjanya, itu tanda umumnya. For the test, you pass would have it. Oke, kamu bisa merubah kata study-nya menjadi had studied. Remember, yang diikuti kata if adalah tenses past perfect. If you studied hard for the test, you would have passed it. Nah, you would have passed it. Ini adalah main clause-nya atau induk kalimatnya menggunakan conditional bentuk kedua. Rumusnya subject, would have, kemudian verb bentuk ketiga. Oke, number 2. If you ask blah 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 I blah 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 you. Coba. Menurut kalian jawabannya apa? Oke, good. Jawabannya adalah if you had asked me, I would have helped you. Ingat, yang diikuti kata if adalah past perfect, menjadi rumusnya subject plus had verb ketiga menjadi if you had asked me. Kata kerja bentuk ketiga dari ask adalah asked pakai ed, kemudian I would have helped you. Itu untuk main clause-nya. Next, number 3. If we go to the cinema, we see my friend Jacob. How do you change? Gimana cara merubahnya? Good. If we had gone to the cinema, we would have seen my friend Jacob. Go, kata kerja ketiganya adalah gone. Kemudian seen adalah kata kerja ketiga dari see. So we can change the sentences into if we had gone to the cinema, we would have seen my friend Jacob. Remember, kalimat yang diikuti if merupakan past perfect tense. Kalimat yang tidak ada kata if-nya merupakan conditional to. Oke. Next, number 4. If I not break my leg, I take part in the contest. Nah, ini adalah kalimat negatif berarti. So you can see the form of negative form of past perfect. If I blah 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 my leg, I take part blah 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 in the contest. Oke, perubahannya adalah if I hadn't broken. Tetap ya, kata kerjanya yang digunakan semua adalah bentuk ketiga di conditional sentence bentuk tipe ketiga ini. Jika I hadn't broken my leg, jika saya tidak melukai kaki saya, I would have taken part. Would have take menjadi taken part tetap. Take part menjadi taken part. Yang menjadi verbnya hanya take. Jadi yang dirubah hanya bentuk
take-nya saja. I would have taken part in the contest. Clear? Enough? Okay. We'll continue number 5. If I not start to rain, we walk to the museum. Jelas ya ini? Menjadi if it hadn't started to rain, we would have walked to the museum. Start, kata kerja ketiganya adalah started, kemudian walk. Ditambahkan ed di belakangnya. Jelas ya? Number 6, the last questions. We swim in the sea if there not be so many sharks there. Oke, lihat ya. Ini adalah induk kalimatnya di depan. Baru anak kalimatnya di tengah. Maka perubahannya adalah we would have swum in the sea if there hadn't been so many sharks there. Kenapa hadn't been? Karena lihat tanda di dalam kurung not be. Berarti itu adalah be, itu adalah to be maksudnya. Kalau ada tulisannya be, itu berarti menyatakan kalimatnya adalah kalimat nominal, bukan lagi kalimat verbal. So you have to add been. Kamu harus menambahkan kata been. If there had not been. Kenapa had not? Karena di kalimatnya adalah not be. Hadn't been so many sharks there. Swam, kenapa swam? Swam adalah bentuk ketiga dari swim. So you have to answer, we would have swum in the sea if there hadn't been so many sharks there. Okay, just it. I think it's enough for today. If you don't understand yet about the material, you can ask your friends or ask your teacher. Thank you very much for today. Don't forget to stay at home and then stay safe and stay healthy. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.